Welcome to DRTSPR channel. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and this is a special DRTSPR show on DRTSPR channel, Citizens DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. Do subscribe, support, and share. An important topic, हमारे बाल राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है. बाल रामुड़ी प्राण प्रतिष्ठा జరిగింది. The consecration of Bala Rama in Ayodhya is complete. 22nd January 2024. 22 January 2024లో బాలరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ. 22 जनवरी 2024 बाल राम की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है. సో అయోధ్య ఈజ్ ది ఎపిసెంటర్. అయోధ్యలో ఇప్పుడు మూలంగా స్థూలంగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసింది ఎవరు అంటే ఒక శూద్రుడు. एक शूद्र ने प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा किया है. शूद्र, a shudra is the one who has participated in the consecration of the Bala Rama in Ayodhya. So this is customization of belief. The ancient Hindu religion, philosophy, or Vedas and all, they are nothing but custodians of human and human nature in symbiosis with nature. That is the belief. So here, for the first time, the greatest aspect of Hindu religion, the tolerance and the equality which it. Yes, there may be so many struggles which are going on, happening. Everyone, the other religions, whether Islam or Christianity or whatever it is, we respect and we believe. So many upheavals in every religion. But some were trying to mock at Hindu religion, Hinduism, the customs, the traditions, the deities, and the devotees, the way they perform, their everything varies or differs. This is the beauty of, we say, the democracy, which we often describe, the freedom with which you are allowed to pray to different gods, different deities in different ways. When you say Hindustan, Bharat, India, unity in diversity, such beautiful, beautiful spirit embodies this Hinduism. So many gods. Again, they said thousands and no. Moolam, Ravichandran Swaminathan just clearly pointed, Moolam, how many gods are there, goddesses are there? Not thousands. They were trying to make fun. But in that also, everyone has a right, freedom to worship, to pray as they believe in. Now, come January 22, 2024, a customization of belief, a great change. A Shudra in the form of Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji performs the consecration of Bala Rama in Ayodhya. This is going to be a big event in the entire Hinduism philosophy, wherein a Shudra is allowed to perform the consecration of much awaited Bala Rama in Ayodhya, marking a change from the past. The great civilization, it is getting customized to the thinking of the modern day. हमारी प्राचीन संस्कृति संप्रदाय जो है, उसी से हम कहते हैं कि हिंदुइज्म, हमारी हिंदुइज्म हो या हिंदू हो, जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह हम देवता देवों की पूजा करते हैं, यहाँ पर एक लोकतंत्र की स्वभाव निश्चित है. हम किस तरह पूजा करना चाहते हैं, किसको पूजा करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, ये
हमको छोड़ा गया, लेकिन इतिहास बताता है कि ये टाइम में, ये समय में आप ये करिए, इस तरह करिए। फिर भी ये हिंदू समाज की इतनी आप प्रशंसा की जाए वो कम ही है, क्योंकि हम यही कहते आए कि भाई हिंदुइज्म में लोकतंत्र बरकरार है, यहाँ स्वतंत्रता से आप चिंतित होके प्रार्थना कर सकते हैं तन मन लगाकर। उसी का ये जनवरी 22 2024 का एक मुख्य भूमिका हमारे हिंदू सांप्रदाय संस्कृति में हुआ है, क्योंकि एक शूद्रा ने बाल राम को प्राण प्रतिष्ठ किया है अयोध्या में। इसी का महत्व ये पूरा हिंदू समाज को जाता है, और हिंदू जो स्वभाव लगते हैं, हिंदू चिंतित लोग हैं, हमारी प्राचीन सांप्रदाय जिस तरह बरकरार रख के हम आगे ले जाने की ओर आए हैं, ये सुवर्ण दिन, सुवर्ण अवकाश भारत के इतिहास में और प्रपंच के इतिहास में, क्योंकि एक बड़ा हमारा हिंदू रिलीजियन माना जाता है विश्व भर में। ऐसे में ये प्राण प्रतिष्ठा एक शूद्र के द्वारा होना एक बड़ा बड़ा विशिष्ट रूप से आगे आया है, और इसको हम सम्मानित करते हैं। हम यही करते हैं कि जय श्री राम। జనవరి 22 2024 ఒక సుదినం, మన ప్రాచీనమైనటువంటి హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయం వేదాలనండి ఏవైనానండి వాటిని నమ్మి మనము ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం ఇష్టంగా. ఆ దైవాన్ని ప్రార్థించే తత్వాన్ని కానీ విధానాలు కానీ ఎవరికి ఇష్టమైన చోట, ఎవరికి ఇష్టమైన రీతిలో ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. అదే ప్రజాస్వామ్యం, అదే స్వాతంత్ర్యం మనం పూజలో కూడా ఉంది, అదే మన భావనలో కూడా ఉంది, ఆలోచనలో ఉంది. అదే హిందుత్వం, అదే స్వతంత్రమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు ఇక్కడి నుంచే మన సాంప్రదాయం నుంచి వస్తుంది. అటువంటి గొప్ప సాంప్రదాయంలో జనవరి 22 2024 ఒక సుదినం. ఎందుకంటే ఒక శూద్రుడు అయినటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి చేత బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అయోధ్యలో జరగడం మన సాంప్రదాయాలకు ఒక పెద్ద పెద్ద పెను మార్పు అని చెప్పకనే చెప్పవలసినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడినందుకు నేను చాలా ఆనందిస్తా ఉన్నాను. మళ్ళొకసారి జై శ్రీరామ్ అంట. ఏ శూద్ర ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म्स कॉन्सेक्रेशन। एक शूद्र जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने बाल राम को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किया है। वह शूद्रुడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ బాలరాముని చేశాడు. గొప్ప సాంప్రదాయం. హిందువులంతా కూడా మమేకం ఒకటే అనేది బీసీలనండి, ఓబీసీలండి, ఎస్సీ ఎస్టీలు, వేరే వర్గాలు అన్నీ పోయి శూద్రుని ద్వారా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఈరోజు అయోధ్యలో బాలరాముని రూపంలో జరగడం ఆ రాముడు మనకు కల్పించినటువంటి ఒక సుదినం, ఒక మంచి అవకాశం. దీనివల్ల మొత్తం యావత్ దేశ ప్రజానీకం కూడా ఇంతకుముందు ఉండే విధంగా వీళ్ళే ఇది చేయాలి, వాళ్ళే ఇది చేయాలని కాకుండా అది కూడా మళ్ళీ సాంప్రదాయాలను పాటిస్తూ గౌరవిస్తూ, that too while respecting all the traditions, it has been performed. मान्य मर्यादा रखते हुए हम इस तरह की एक प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे प्राचीन समय से आ रहा है उसको बरकरार रखते हुए प्राण प्रतिष्ठा शूद्रदार करवाना एक अहम भूमिका हमारे अब से इतिहास में होगा, और उसका श्रेय हम कहते हैं कि राम को जाएगा। हम वो जो भी कहते हैं कि दक्षिण में భద్రాది రామా को भूल गए, రామ్ సేతు को भूल गए, फिर भी जाके उन्होंने రామ్ సేతు కనిగే భద్రాది రామ పాస్ नहीं आए। మేము అది చెప్తున్నా కూడా దక్షిణాదిలో భద్రాది రామును మర్చిపోయాడు. ఇతిహాసక పన్నా హై, చరిత్రలో భాగం రామాయణంలో భద్రాది రామును మన రామ్ సేతుకు పోయారు మనం గుర్తు చేస్తే. బికాస్ హిస్టరీ రామాయణం భద్రాది రామ as well as Rama Setu are part. After we exposed through DRTSPR channels, Honorable Prime Minister Modi has gone to Ram Setu but forgot Bhadradi Rama. But still, this is a major occasion, the customization of belief to the present day. That is the greatness of Hinduism, Hindutva, Hindu believers. Wonderful. Again, I say Jai Shri Ram. I'll just show you what this Varna, we say we are guided by 4 Varnas. 4 Varnalu, 4 Varna. उसमें शूद्र का
क्या है प्रामुख्यता। थोड़ा हम इतिहास में भी जाते हैं, కొద్దిగా చరిత్రలోకి పోవాలి. Let us go back into the history little bit, not that much. Just before I go, I always try to show you I am a firm believer of this great Constitution of India preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular has been added after emergency, my dear Malayalam actors and directors. You have to understand, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, liberty. This is where January 22, my dear Malayalam actors and directors, and all those who are communists or whoever it is, January 22, 2024 marks a big history as a Shudra performs Prana Pratishta. What is that you have to say, Malayalam actors and directors? This is the greatness of our constitution. That is why I'm saying equality of status and opportunity, and to promote among them all. You are sharing all this. So, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, again I'm reiterating, the 22nd January 2024 is also going to be part of this great constitution, my dear Malayalam actors, directors, communists, all those who believe or who don't believe, as a Shudra performed consecration of Bala Rama in Ayodhya. हम ये सभी लोगों को याद दिलाता है, ये मलयालम डायरेक्टर्स हो, ये the movie is a reminder on the day BJP is seen to have fulfilled one of its most strident हिंदुत्व promises of the secular social. ये कहते हैं कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि ये दिन एक शूद्र ने अयोध्या में ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కియా హై. ఒక శూద్రుడు అయోధ్యలో బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశాడు అని వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. గొప్ప సంస్కృతి, గొప్ప సాంప్రదాయం. That is the beauty of our constitution, my dear Malayalam actors and all. Now let me remind you, my dear actors, directors, you have been making movies, but often you are forgotten. You have been blaming the system that Hinduism is dominated by Brahminical system and all. But today, January 22nd, 2024 marked a change, a distinct change. Instead of understanding that, our great Malayalam directors, producers, and communists and all other political parties, they were trying to blame. Yes, the way it is performed, we say it is not good. But a Shudra is being allowed to perform Prana Pratishtha. That is the greatest today. That's what I'm. And then we always say they should not be controlled by crony capitalists. That also we are worried. That also, yes, we are not for that. So now let's go. What is Shudra? Shudra is the one of the four varnas of the Hindu varna system and social order in ancient India. Some sources translate it into English as a caste or alternatively as a social class. Theoretically, Shudras constituted a class like employees, service sector, we say. I am also a Shudra, I am a peasant, I am a Reddy, I am a Kapu by community having only agriculture as the base, and we are backward classes in Karnataka, Tamil Nadu, and as per Mandal also, Telangana Reddys, Kapus are backward classes. That is why 47 MLAs have won this time in the Constituent Assembly of Telangana. Why? Because wherever Kapu Reddy is there, society is there. 47 మంది గెలిచారు. మేము కూడా శూద్రులమే, కాపులము, రెడ్లము. కర్ణాటకలో వెనుకబడిన తరగతులము, తమిళనాడులో వెనుకబడిన తరగతులము, మండల్ కమిషన్ ద్వారా కూడా వెనుకబడతాం. ఎందుకంటే మేము వ్యవసాయం నమ్ముతాము. కాపుదానం వృత్తి ప్రవృత్తి. 47 మంది ఈసారి గెలిచారు. ఎందుకు గెలిచారు? ప్రజలు నమ్మి అన్నదాత, వీడు పని చేసుకునేటోడు, వ్యవసాయం చేసుకుంటోడు అని గెలిపించినారు. కొందరు డబ్బులు పెట్టుకొని కొందరు అది గెలిచి దాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తారు. వాళ్ళు కొద్ది శాతమే, కానీ ఎక్కువ శాతం కష్టపడి పనిచేసేటోళ్ళు సమాజహితంలో. ఒక కాపు తెలంగాణ రెడ్డి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళ చుట్టూ సమాజం ఉంటుంది. అదే గొప్పతనం, అందు గురించే గెలిపించారు. మేము కూడా శూద్రులం, వీఆర్ ఆల్సో బ్యాక్వర్డ్. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ సేస్ relief to farmers. We are a farming community, peasants. Once I try to show you, it will come. हम भी यही कहते हैं कि हम शूद्र है, हम रेड्डी कापू है. कर्नाटक में हम बैकवर्ड क्लास है, तमिलनाडु में और मंडल कमीशन द्वारा भी हम बैकवर्ड क्लास है. इसीलिए यहाँ पर 46
कि ज्यादा एमएलए जीते हैं, क्योंकि सभी लोग ये मान के कि ये जो है किसान है और खेती को प्रदान देता है और ये अन्नदाता है, ये जहां भी है वहां उसके समाज है. So this is the definition of Sudra. So that is the reason why I say this is the greatest day. Greatest day. One, let me show you the other aspect. Right, this already I have shown you. Yeah. And then this is what I'm trying to tell you. What is the role of Shudras? Traditionally, Shudras were peasants and artisans. Like us, we are peasant community. We are from farm. మనం తెలంగాణ రైతులందరూ కూడా కాపులు కూడా వ్యవసాయం కాపుదానమే నమ్ముకున్నారు. The ancient texts designate the Shudras as a peasant. Shudras were described as the giver of the grain, and ancient texts describe a Shudra's mode of earning as being by the sickle and ears of the corn. I salute. So I'm trying to give the definition. Such a historical day. देखिए आप शूद्र का मतलब क्या है. Which surnames are Shudra caste? Yadav, Pasi, Jadav, Huda, Handa, Naidu, Naikar, Gaud are all Shudra caste. Maurya, Kanojia, Bhuiya, Chahal, Lehal, bottom. These are all including Kapus, because we fall into this type of category. What is Brahmin versus Sudra? Brahmins, Vedic scholars, priests or teachers. Kshatriyas, we have 4 varnas. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. These are the 4 varnas. So Brahmins, they are Vedic scholars, priests or teachers. Kshatriyas, rulers, administrators or warriors. Vaishyas, agriculturists, farmers or merchants. Shudras, artisans, laborers or servants belonging to the farming community. So we form in the category of the Shudras, and these agriculturists also are part of it actually. In Telugu also I'm trying to give. శూద్రులు చతుర్వర్ణాలలో 4వ వర్ణం. మీరు ముందే చూశారు కదా. వీరు బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు, వైశ్యులకు సేవకులు. శూద్రులు అంటే ఎవరు? మనకు 4 వర్ణాలు: బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, తర్వాత శూద్రులు. శూద్రులు అంటే ఎవరు? చతుర్వర్ణాలలో 4వ వర్ణం. వీరు బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు, వైశ్యులకు సేవకులు. చరిత్ర ప్రకారం వీరిలో ద్రావిడులు, కిరాతులు, నాగులు వంటి తెగలున్నాయి. అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంత చరిత్ర కూడా, ఇతిహాస్ మొత్తం మన చరిత్ర కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఉన్నది. అటువంటి శూద్రుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడం గొప్పనా కాదా మన దేశవాసులారా? Is it not great that a Shudra performing consecration? Should we not celebrate? We are trying to overcome that caste system. The caste is also there. Those days it was dignified because we are peasants. Kapu we are called, not Reddy. Reddy has been put. Kapu, Kapu Danam. In our caste also it is there as Kapu only. That means whatever jobs we are performing, accordingly we are categorized. That is how the caste has come into. But that caste has become a conflict and exploitation. That is why I'm trying to correct this, and history has corrected now on January 22nd, 2024, allowing a Shudra to perform consecration of Bala Rama in Ayodhya. Wonderful. Jai Shri Ram. Everything is there in Wikipedia. You can kindly go through. Trying to get it in Hindi also. धर्म शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है. सुसान बेली के अनुसार जो लोग अपने पापों के कारण इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं, उन्हें अवर्ण, अछूत के रूप में निरूपित किया जाता है और वर्ण व्यवस्था के बाहर माना जाता है और ये हाईएस्ट लेवल में जाता है. तो ऐसा एक शूद्र ने 22 जनवरी 2024 को बाल राम का प्रतिष्ठा अयोध्या में किया है. क्या मेरे देशवासियों, ये एक सुवर्ण अवकाश, एक बड़ा दिन नहीं है? क्या ये उत्सव नहीं है हमारे लोकतंत्र का, हमारे विचार का और हिंदू संप्रदाय का? जय श्री राम.
हिंदू धर्म में 4 जातियों कौन सी है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों के कार्यों से समाज का स्थायित्व दिया गया है। ब्राह्मण, शिक्षाविद, क्षत्रिय, सुरक्षाकर्मी, वैश्य, वाणिज्य और शूद्र, उद्योग व कला। शूद्र का मतलब समझ में आया ना? उद्योग व कला, ये है हमारी शूद्र। ऐसे शूद्र को 22 जनवरी को बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक अवसर, अवकाश हमारे समाज ने दिया है। इसीलिए हम कहते कि जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब हम यही कहते हैं कि आज हिंदू संप्रदाय में शूद्र को भी प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे मूल अंक अयोध्या राम का प्राण प्रतिष्ठा करने का अवसर, अवकाश जो हमारे भारत वासियों ने दिया है। इसी से हम पता चलता है कि हम किस तरह इस संप्रदाय को आगे ले जा रहा है, तबकि सभी को इकट्ठा करके। और हम कहते हैं कि हिंदू है तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उसको एक ही तरह की सम्मान दिया जाता है हमारे संप्रदाय के द्वारा। इसीलिए हम कहते हैं कि 22 जनवरी 2024 एक अहम दिन है। इसीलिए ये भारत हिंदू संप्रदाय को बदलने वाली एक बड़ी अंश के रूप में बाल राम का प्राण प्रतिष्ठा हम देखते हैं। जय श्री राम। And then शूद्र भारत में, दिस ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू गिव। हिंदू धर्म में शूद्र कौन है? शूद्र भारत में हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों में से एक है। शूद्र वर्ण की सनातन धर्म में विभिन्न कालखंडों में क्या स्थिति थी, इस पर बहुत मतभेद है। इट्स फाइन, वी एक्सेप्ट इट, बट स्टिल सच एन इम्पोर्टेंट। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। So this is the wonderful aspect. Ram has given India a direction now. We say he is a Maryada Purushottam. He is a great ruler and he is a great son, a family man and a great husband and father. That's father and husband history we are not going to come into now. Respected his parents, followed the dictates of parents, and he has gone on vanavas. That vanavas is nothing but a lesson for us how you could overcome adharma, violence, and so many things, etiquettes. That is great Rama and Maryada Purushottama. So he is an idol for the democracy, the rulers across the globe. Such a great event being performed by a Shudra, that is wonderful. ఆ శూద్రుడు ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరాధించి అభిమానించేటువంటి రాముడు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయడం చాలా గొప్ప. రాముడు ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రతీకగా, ఒక గొప్ప కొడుకుగా, కుటుంబీకుడుగా, అదేవిధంగా గొప్ప శాసకుడుగా కూడా అన్ని వర్గాలను తీసుకొని ముందుకు పోయేటువంటి మర్యాద పురుషోత్తమ రాముడు ప్రపంచానికే ఒక దిక్సూచి. ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజల పాలన ఏ విధంగా ఉండాలంటే జై శ్రీరామ్ అంటాం. అదే పాలన మోడీ మీరు చేస్తారా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా? అదే చూడాలి.
Just trying to run through what has happened on that day. Who follows the rules, and Krishna who breaks the rules. Ravan says, my way or the highway. He keeps breaking the rules. He doesn't respect the weak. Ram tells in his dialogue, I have shot you with cunning because you have behaved like an animal. When people start interpreting the Ramayana based on their own politics. Sita makes many choices. Not all choices work out. She also knows boys with toys misbehave. What is it about the Ramayana and Ram in particular that makes it so special and so enduring amongst all Hindu scriptures? Ramayana is a story that was used to communicate the idea of Dharma, especially Raj Dharma, across India. The common man knows words like Dharma and knows concepts like karma and Maya and moksha, which are big philosophical Hindu ideas because of the Ramayana. We know it through stories. So that's a unique thing about Hinduism, that across India, in every corner of India, the stories were used to communicate complicated ideas. Concept that runs through the Ramayana is, or for many, is Ram as Maryada Purushottam, which has been built over the years with various attributes to it: valor, compassion, the way he treats fellow human beings like a boatman who helps him cross the Ganga, Shabri who bites fruits and only gives the ripe sweet ones to Ram, the notion of valor, fighting battles according to the rules of combat, the rare instance where he breaks it when Bali escaped from hiding, but notions of duty, that he goes into exile to keep his promise that he had made to his father Dashrath, the sacrifices he makes going into exile. Do you believe all these values symbolize Ram even today? That's very simplistic, Rajdeep. That's like a parable being told. You know, you tell a parable to children and say, be good, be honest, be compassionate, be nice, be very prescriptive. So that's a very Western way of explaining things, that, you know, Ram was this, therefore you should be this. Remember, that's the reason I said it is difficult. We always talk of karma. Why do we talk of karma? Ram is the eldest son of the royal family, and therefore his conduct is very different from Krishna, who is the youngest son in a cowherd family. We are constantly being told that our actions are a function of our station in society, our privilege. What privileges do we get? And therefore rules keep changing. It's not as simple that if you're compassionate, you're following Dharma. If you are following the rules, you're following Dharma. That's a very pedestrian understanding of this. So let me explain this again in detail. You know, in it's in the Ramayana, you have got the hero of the Ramayana, that is Maryada Purushottam, follows the rule. Now he is balanced in the Mahabharata with Krishna, who is Leela Purushottam Krishna, which is the one who bends the rules and breaks the rules. So Hinduism has two gods. You have Ram, who follows the rules, and Krishna, who breaks the rules. So question is, rule following and rule breaking does not make Dharma. And that is what they are trying to explain, because this idea that if you follow the rules, you go to heaven, if you break the rules, you go to hell, is a very Middle Eastern, Western idea. In India, they'll say, look at the context, look at the context. Who is for, what are you talking about? Who is the mighty and who is the meek? So if you look at the story of the Ramayana, it's the villain of the narrative is someone who keeps breaking the rules and says, my way or the highway, which is Ravan. Ravan says, my way or the highway. He keeps breaking the rules. He doesn't respect the weak. Now, you told the story of Vali and Sugriv, and everybody tells me about how Ram broke the rule. But rules apply in a place where everybody is respecting the law. Vali is a mighty monkey, extremely powerful monkey, and he treats his younger brother, who is weak, with contempt, which means he is the mighty who is overpowering the meek. When you are the mighty who is overpowering the meek, then you are not behaving in a dharmic way. You cannot then demand others to treat you in a dharmic way. You are behaving like an animal, the alpha who dominates the omega. And Ram tells in his dialogue, I have shot you with cunning because you have behaved like an animal, therefore you shall be treated like an animal. And that
सो दैट इज द ब्यूटी। ये है इतिहास हमारे रामायण का। हम थोड़े पन्न उसमें बताने की కోషిష్ किए किस तरह రామాయణకు समझा ఏ విధంగా మనం రామాయణం అర్థం చేసుకోవాలనేది కృష్ణుడు రామాయణం సో రాముడు కూడా తప్పు చేసాడా అనే మాటలకు దానికి జవాబు. ట్రై టు షో సమ్ విజువల్స్. See now artificial intelligence they are trying to again see how they are trying. Sorry state of affairs. This is the artificial how it is going to destroy us. That is why any intelligence which is artificial should not be accepted except where it is judicially used and can be controlled. But see how they are playing with our belief also. This is the worst aspect of the artificial intelligence. And intelligence of humans should always be respected. Otherwise, this is going to happen. Sorry, state. Then I'll just try to show what has happened on that day. Before he started to so let us remember car sevaks, and car sevaks were forgotten. Invitations were given to all businessmen, rich businessmen, politicians. That is what I am worried. Will a Shudra be controlled by crony capitalists? ఒక శూద్రుణ్ణి డబ్బు ఉన్నవాడు సంపన్నుడు గాన ఈ విధంగా గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటే ఆ రోజు కార్ సేవకులుగా ఉన్న కుటుంబాలను మర్చిపోయారు, ఎవరెవరికో ఇచ్చారు. ఇదే నాకు భయం. శూద్రుణ్ణి సంపన్నులుగాన పెట్టుకుంటే ప్రజాస్వామ్యం రామరాజ్యం రాదు. देयर विल नॉट बी रामराज्यम. अगर शूद्र को जो संपन्न वर्ग है अगर उन्होंने उनको कब्जे में लिया तो हमारे राम राज्य गया. तो हम इस तरह कार सेवक को बोलने का एक बड़ी गलती किए हैं. And I'll just give you a brief history of try to show you the temple in its वन महत सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है. विठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है. whether the underprivileged, handicapped or old age can ये go there, चमक I don't ये know. दमक फुल वन They would have made some facilities there for them to reach there. Preparation day, how Bala Rama looked. Just running because of lack of time. And eighth, this is the problem. For those who have money, such an airport and costliest to travel, and they are going in chartered flights. This has become a fashion for. That is why the cinema people and all charging 450 per ticket. Don't pay and don't go and watch. Why can't they travel in a proper way? They travel by chartered flights. So this is where I am worried. Instead of Rama Rajya, Sampanna Rajya, if it becomes, that is why. And then history, how Supreme Court has passed. Salute to KK Muhammad, a Muslim but dedicated to his work. This day became possible because of his ASI survey. Was the first to ask Muslims to hand over the Babar Masjid area to Hindus after finding evidence that the mosque was built on the remains of a temple. He was part of the ASI team that excavated the Babri Masjid site in 1976-77. Court has told that there is no remains of Mandir. Only it was. Please go and check the video and whatever RSS. And someone was trying to comment. And there is another bonhomie of a secular India. Yeah.
बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं। Great Mister. We salute him. We respect him. And our erstwhile ruler, what he spoke of Ram, you see, what he spoke of our Dharma, and he has been punished by people. Two districts, they voted. ఎందుకంటే రామ జన్మభూమి, రావణ జన్మభూమి, శ్రీకృష్ణ జన్మభూమి, కంస జన్మభూమి, దుర్యోధన జన్మభూమి, ఇక సత్యభామ జన్మభూమి, శూర్పణఖ జన్మభూమి, ఈ పంచాయతీలు రాజకీయ పార్టీలు చేయాలన్నా? Can you speak the same way against Islam and Christianity? And how the celebrations tried in other celebrations in Paris, and you see how helicopter has been showering flowers. At the stroke of that great movement of the consecration by a Shudra, Honorable Prime Minister Mr. Modi, जिस तरह हेलीकॉप्टर से फूल चाहे गए, जैसे ही हमारे शूद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा बालराम का किया है अयोध्या में। బాలరాముడి ప్రతిష్టను శూద్రుడైనటువంటి మన ప్రధానమంత్రి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన ఆ నిమిషంలో హెలికాప్టర్ల నుంచి పూల వర్షం అక్కడికి వచ్చిన వారిపై, ఆ గుడి వైపు, గుడి ప్రాంగణాల వైపు. గ్రేట్ మూమెంట్స్. This should have been done before 1950, and because a nation grows, nation's ability to be successful is not just in its resources, politics, military, it's the spirit of the people. If people feel defeated, they're not going to do great things. So I think this is over 70 years overdue. I wish it could happen without acrimony, because everybody knows it was a temple site, because the invaders who destroyed it, they themselves have recorded that we destroyed it. Their intention of destroying such magnificent structures was not just for plunder, but they destroy mainly to break the spirit of the people. That is the intent. So putting this back is a very important thing. Wonderful. The spirit of the people is back. How the rulers, and you see here to the gallery, I'm playing it to the gallery. They're saying a Muslim woman, Rubika Liaquat, can enter Ayodhya Sri Ram Mandir for Ram Mandir Prana Pratishtha, even though she is not allowed to enter a mosque. Wow. Hindsight, I'm trying to present everything. And you have Pradhana Mantri and all speaking. Before that, I'll just try to and he is the artist, salute him, who has made Balarama possible. The artist, proud of, he's from Karnataka, proud of him. God bless him. Artist Yogi Raj. So he's the one who has created artistically. And you see some people who are allowed to participate. All those crony capitalists, actors, forgotten are car sevaks, common man. But the Shudra performing Prana Pratishtha, consecration, we welcome it. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, సినిమా స్టార్స్, పారిశ్రామికవేత్తలు అందరూ ఉన్నారు, కార్ సేవకులను, సామాన్యులు మర్చిపోయింది. కానీ ఒక శూద్రుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడం గొప్ప విషయం. देखिए हम बड़े बड़े हमारे सिनी सितारे और परिश्रम से जो भी है उनको मौका मिला हमारे
सामान्य जन कर सेवकों को वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन एक शूद्र ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसका हमें आनंद है, हम संतुष्ट है उससे, क्योंकि एक दिशा जो है men who led the construction of Ram temple, we salute them. Ripendra Mishra and Champat Rai, men who led the construction, great, God bless you. And the other side of the story is also there, how they say BJP, whoever it is, well, he was made to change his opinion before how it was and what. This is तो not वो मूर्ति जो है वो दिखेगी राम की, लेकिन उसमें असुर होगा, आसुरी शक्ति आके बैठ जाएगी। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये बात बताई है। तो ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ जाएंगे, पूरे देश का व्यक्ति जाएगा, वहाँ पर फूल फल श्रद्धा भक्ति सब चढ़ाएगा और वो सब बल उसको मिलेगा, आसुरी शक्ति को। तो आसुरी शक्ति की विशेषता क्या है कि वो हमारे ऊपर कृतज्ञता नहीं दिखाएगा कि तुमने हमारी पूजा की, हमको दिया है। वो हमसे लेता रहेगा और जब हम नहीं देना शुरू करेंगे चढ़ बैठेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने ही द्वारा बल दे करके अपना ही अकल्याण करें, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी ये बात है कि नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, जो राम भक्त हैं, उत्साह में आकर के ऐसी कोई गलती ना कर जाएं जिसका कुफल उनको भोगना पड़े। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर शिखर और ध्वज के विहीन before and after you understand, but still we salute Shudra performing Prana Pratishtha. All Shankaracharyas, you will agree with me. This is a great day. అన్ని శంకరాచార్య మఠాలు కూడా అన్ని అంగీకరిస్తారనుకుంటున్నాతో ఒక శూద్రుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడం మన సంస్కృతికే గొప్ప ఒక దినంగా ఈరోజు మనం భావిద్దాం. ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే, అందరూ సమానమే అని చెప్పే ఆది శంకరాచార్యులు కూడా మనం అదే చెప్తాం కదా, బాడీ అండ్ సోల్ ఆర్ వన్. వెన్ దట్ ఈస్ ది కేస్, వాట్ దిస్ వర్ణస్, ఆత్మ తర్వాత आत्मा ने परमात्मा अन्नప్పుడు ఇంకా ఈ కులాలు ఏంటివి ఏంటి, आत्मा अगर परमात्मा है जब ये हम कुल का विवक्षा और क्या है कितने दिन. इसीलिए हिंदू सांप्रदाय the ancient Hindu religion is the greatest, showing everything. They have shared so many, and it's my government's. Let me see what it is. Excitement and the farmers directly from California, United States of America. When you Paris, the world celebrates Bala. My government, India, Prime Minister of India, the head of Rama, California. Some of the visuals. May not be possible to share all, you have to excuse me. How car sevaks and all were there fighting for their lives to sacrifice their lives. Many from, not able to open that page. Let me open this way. Just wanted to show the visuals of those. And the hindsight, always you have these cartoons. Ram Mandir consecration, how it is supposed to happen. This is what Brahminical system. Now this is what is Shudra performing the consecration ceremony. Shudrudu Prana Pratishtha Cheyadam. Ide goppa dinam, ide goppa marpu. Away from the traditions which we have been following, all this. And this is one thing.
ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियां होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक माला भी नहीं चढ़ाया, भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहाँ पर। और कब बल्कि उन्होंने व्यवधान डाला। हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और रिट दायर करके तब वहाँ की भोग व्यवस्था चालू करवाया। तो यहाँ की जनमानस ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसमें कुछ किराए के साधु जिनको पैसा चाहिए, पैसे पर खरीदे गए रामशिलाएँ घुमाई गईं। उसके उन रामशिलाओं को उन लोगों ने अपना कमरा, अपना मकान बनाना शुरू किया और काफ़ी जनभावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली। करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया, लाख विभिन्न बैंकों में इन्होंने डाला। So he is the one who was the original and I am playing his also. But I think Baba Lal Das will be happy that Shudra has performed. Honorable Prime Minister, he said no VHP, no one put even a mala. వారు చెప్తా ఉన్నారు విహెచ్పి కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఒక మాల చేయరు, వాళ్ళు ఒక అర్చన కూడా చేయించరు. ఒక శూద్రుడు ఈరోజు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసినాడు, అది ఆనందమే అనుకుంటా ఆయనకు. అక్కడ ఆయన చెప్పిన విషయాల్లో చాలా మంది డబ్బులు కలెక్ట్ చేశారు, అదంతా కూడా చర్చకు రావాలి, వస్తుంది. ఈ రోజు కాకైనా రేపైనా వస్తుంది. ట్రైంగ్ టు చలో. And then I find let see here Prime Minister of India after the साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी ये श्रम देवता है। हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त हैं, इसीलिए श्रम जिनकी देवता मेहनत कहा पर जा ये रहा है। राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने then what he spoke. वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। Urja, it is giving birth to an energy. This is what he has to say. And let me also play what our RSS chief had to speak. और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है।
और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं, आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। तब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुतिनी। सब निर्दंभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर
लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या ये बात बताई। वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं, और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे, और अहंकार नहीं था। So even our RSS chief endorses the Shudra as a great tapasvi, कठोर जो व्रत किया है 11 दिन की, और जिस तरह उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया है, हर जगह मंदिरों का भी अगर हम इस तरह करना चाहते हैं तो शूद्र आगे बढ़ के कर सकते हैं, और इसका दायित्व भी आरएसएस चीफ ने भी किया है। तो हम संतुष्ट हैं। हर किसी को ये सम्मान के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। आरएसएस ప్రముఖులు వారు కూడా భగవత్ గారు కూడా ప్రధానమంత్రి శూద్రుడు ఎట్లా ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశాడో వారు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సామాన్యులు ఏంది రామరాజ్యం కూడా రాబోతుంది అనేది. సో ఈవెన్ ది ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ హెస్ యాక్సెప్టెడ్ that the Shudra Honorable Prime Minister has gone through the hardest, what should I say, 11 days to perform the consecration. So everyone has accepted, everything is fine. And he says, Rama Rajya is in the onwell. That Rama Rajya, how it is going to happen, and we'll all see. So these are some, and this is the airport for Sampanna. This is where my worry is all about. What if those capitalists take over the Shudra and Rama Rajya? That is the only aspect which really worries me. I'll try to give you some photos of that session on that day. Where our Honorable Minister has been, carries offerings for Ram Lalla. So he is performing consecration ceremony here. These are the great visuals. A Shudra performing Prana Pratishtha, and in the presence of RSS chief Bhagavad. They say Brahminical system they adopt, but RSS being a witness part of the Shudra performing Prana Pratishtha is one of the highlights. No one will have anything against Brahminical system or RSS now. The Shudra performing the Prana Pratishtha. This is the golden tilik, and see the donations. So we'll leave it here. Before again I say bye, we'll go with Rama Kirtana. Greatest day, January 22nd, 2024, on which day a Shudra performed the consecration. January 22, 2024, ఒక శూద్రుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ, బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అయోధ్యలా చేయడం ఒక గొప్ప అనుభవం. ये प्रूफ्स अपेरेंटली इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जजेस को भी अपना जजमेंट राम मंदिर के फेवर में ही देना पड़ा. एएसआई ने टोटल 533 एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए थे. प्रूफ नंबर 1, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन. ये है विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन स्टोन जो एएसआई को बाबरी मस्जिद के निचले ढांचे से मिला था. इस इंस्क्रिप्शन स्टोन में टोटल 20 लाइंस में हिंदू वर्सेस लिखे हुए थे. क्लियरली मेंशन था कि ये मंदिर है उस राजा का जिसने 10 सिर वाले राक्षस को मारा था. प्रूफ नंबर 2, हिंदू बेल इन अ मॉस्क. ये देखो, ये बेल मॉस्क के पिलर में बंधी हुई थी. प्रूफ नंबर 3, पिलर्स विथ कलश स्कल्पचर. अब अगला प्रूफ कुछ ऐसा दिखने वाला कलश है जो बाबरी के. So I wanted to play this. ये तिरुगणनु दयचूचदवो इनवंशोत्तम रामा नातरमा भव सागर मेधनु नलिन धल क्षण रामा
Ram 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 Ram. Wonderful. ఏ తూరుగా నన్ను దయ చూసేదవు నిలవంతమ రామా. So, with this, we are going to end the show. Once again, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। I have nothing to share more than this. This is from DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. History rewritten in Hindu Sampradaya, Hindu civilization. A Shudra performed consecration of Bala Rama in Ayodhya. ఒక చరిత్ర జనవరి 22, 2024లో మన హిందూ సాంప్రదాయం కానీ హిందూ నమ్మకాలం కానీ సృష్టించబడింది. ఒక శూద్రుడు బాలరామ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అయోధ్యలో చేశాడు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, हमारे शूद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बालराम का प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किया है. ये हमारे हिंदू संप्रदाय का एक इतिहास है. दिस इज अ हिस्ट्री एज ए शूद्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मिंग द consecration of Bala Rama in Ayodhya. So we always say why Hindu belief or Hindu ancient religion civilization is great, because it provides equal opportunities to all, whether in belief or in rule or otherwise. There may be some who want to control in the form of crony capitalists. సంపన్నులు ఇటువంటి శూద్రులు కానీ ఇటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కానీ రామరాజ్యాన్ని వాళ్ళ కబల్ హస్తాల్లోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అక్కడ మనం జాగృతులై ఉండాలి. We should be careful as capitalists will, crony capitalists try to control the Shudra rulers or Rama राज्यम. We should be careful. हम थोड़ा चौकन्ने जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री शूद्र ने प्राण प्रतिष्ठित किया है, इस तरह की उत्सव को भी जो संपन्न लोग हैं वो उनके हाथ में लेके लोकतंत्र को और राम राज्य को खत्म करने की एक साजिश चलेगी. इसीलिए हम चौकन्य रहना चाहिए. एक ही मन में विश्वास हर एक कौम का हो, क्योंकि हर एक कौम का भी एक ही कहता है, जो भारतीय है वो एक ही करता है कि जय श्री राम, क्योंकि वो एक अच्छे शासक थे. ప్రతి ఒక్కరు మతాలకు అతీతంగా కూడా అందరూ జై శ్రీరామ్ అని ఎందుకంటారంటే ఒక మంచి పాలకుడు. వై ఎవ్రీ దో different beliefs are there in India, they still respect and adore, they still say jai Shriram. Why? Because Rama is an epitome of ruling. That is why we say democracy. He is an idol for the entire world, for all those democratic rulers. Democracy in the form of Rama Rajyam. Jai Shri Ram.